중국이 고고도 미사일 방어체계 사드의 한국 배치를 반대하는 것은 자국 안보 때문이 아니라 순전히 미한동맹을 이간질하기 위해서라고 전 미국 국방부 고위 당국자가 지적했습니다. 미국과 중국이 타이완 문제를 놓고 충돌할 경우 한국도 일정 부분 개입해야 할 것이라면서 한국이 중국에 강경한 태도를 보이지 않을 경우 더 큰 피해를 입을 것이라고 경고했습니다. 첫 소식 함지하 기자가 보도합니다. VOA 워싱턴 톡에 출연한 랜들 슈라이버 전 국방부 인도태평양 안보 담당 차관보는 한국 성주에 배치된 고고도 미사일 방어체계 사드가 중국 영토를 들여다볼 수 있는 레이더를 갖추고 미국을 겨냥한 중국의 대륙간 탄도미사일 ICBM도 요격할 수 있다는 중국 측의 주장은 사실이 아니라고 지적했습니다. 오히려 중국도 사드가 중국을 겨냥한 것이 아니라 북한에 대한 것이란 점을 잘 알고 있다면서 중국은 사드를 핑계 삼아 미한동맹을 분열시키기 위한 기회로 삼았다고 지적했습니다. Behind the scenes, there was a lot of engagement with the Chinese side to explain the nature of the system, why it was optimized for other mission sets. Again, they understand that, but that's not their issue. Their issue is things that strengthen the U.S.-ROK alliance, and they sought to find any way to divide us or drive wedges. 중국이 일본에 배치된 미국의 미사일 방어 체계는 문제 삼지 않고 한국의 사드 배치만 문제 삼는 데 대해서는 좌우로 갈라진 한국의 정치적 상황이 큰 원인으로 지적됐습니다. Japan essentially responded to China's assertiveness, and they had a more political unity within Japan under the Liberal Democratic Party than, say, in Korea, where you have a peninsular, back and forth pendulum swing in the politics of Korea. So Korea became more susceptible to the information operations and to the pressure techniques out of Beijing than did Japan. 타이완 문제와 관련해서는 최악의 경우 타이완 해협에서 충돌이 발생하고 미국이 군사적으로 개입한다면 한국도 일정 부분 개입해야 할 것이란 전망도 나왔습니다. I think at some level, South Korea would have discrete choices to make and have some level of involvement. Being ready to fight tonight means we always keep our focus on North Korea and the situation on the Korean Peninsula. So I don't know that there'd be a huge or significant military role for ROK forces, but certainly politically, economically, diplomatically, the response, we would hope our South Korean allies would be alongside us. 그러니 안보석자는 타이완 분쟁 시 타이완을 지지하겠다는 뜻을 밝히는 등 일본은 중국에 대해 한국보다 더 강하게 나서는 이유를 묻는 질문에 정치적 결정의 목표성을 강조했습니다. 일본은 중국과의 센카쿠 열도 분쟁 문제도 있지만 침략을 막기 위해 목표를 분명히 하고 있다는 것입니다. Japan has learned over time that the best way to deter aggression is to make sure you're unmistakably clear about your aims and the need to preserve peace and to be insistent that there be peaceful resolution of disputes. Just as the Mutual Defense Treaty, by the way, with U.S. and Korea says, there has to be peaceful resolution of disputes and not let China change the rules because they've decided to forcefully unify Taiwan. 슈라이버 전 차관보는 한국이 중국에 더 강경해야 한다는 지적에 동의했습니다. 그러면서 미국과 일본, 호주 등 인도태평양의 모든 나라가 중국의 중요 무역 파트너이고 각국이 고심할 문제지만 강경한 입장을 취하지 않으면 오히려 비용과 위험이 따를 수 있다고 지적했습니다. I think the question that doesn't get asked often enough is what's the consequence for not taking a tougher stand, and will you spare yourself some of the cost imposition that China has that China is positioned to do? South Korea did pay some price through economic sanctions, but I think we have ample evidence that not taking a tougher stand involves costs and risk as well. So we'll continue to talk about this in the context of our alliance. 한국의 윤석열 정부가 중국의 사드 산불 정책 유지 요구에 대한 대응은 적절했다는 평가도 나왔습니다. I didn't see the Yoon administration embrace the three no's that President Moon had made. And I think that's an important already delineation. That's standing up for South Korean interests in autonomy, which is a tough thing to do. And this is what we've seen out of the Yoon administration so far. That's a good sign. VOA 뉴스 함지하입니다.